Llega un momento en la vida en el que comprendimos que esperar a los demás nos ha agotado más que cualquier desafío externo. Esta comprensión no llega de repente, como un rayo que ilumina la oscuridad. En cambio, emerge lentamente, casi imperceptiblemente, constraindo-se a través de innumerables pequeñas decepciones y expectativas no expresadas que se acumulan con el tiempo como sedimento en el fondo de un río. Durante años, quizás décadas, nos aferramos a una creencia silenciosa de que alguien eventualmente nos encontrará donde estamos. Imaginemos que en gesto de atención, una amabilidad inesperada o un momento de reconocimiento finalmente llenará el vacío que hemos sido ricos a reconocer. Nos contamos historias sobre la paciencia, sobre dar tiempo a las personas, sobre la virtud de esperar. Pero cuanto más persistimos en esta dirección, más claramente comenzamos a ver una verdad incómoda. Esta necesidad constante de ser tranquilizados por otros, en realidad nos distancia de nosotros mismos. Buscamos en las miradas externas una confirmación que no podemos darnos a nosotros mismos. Es como si nuestro valor personal dependiera completamente de la reacción de otra persona, como si necesitáramos permiso del mundo exterior para crear nuestro propio valor. Esta dependencia por su sí crea un tipo peculiar de agotamiento. No es el cansancio que proviene del esfuerzo físico o de largas jornadas de trabajo. Esta fatiga se asienta más profundamente en el alma misma, en ese lugar tranquilo donde sostenemos nuestro sentido del yo. Este cansancio del alma nos recuerda que apoyarnos exclusivamente en otros crea una forma de dependencia que, aunque casi imperceptible al principio, eventualmente pesa sobre nuestros gestos, nuestras elecciones y nuestros silencios. Comenzamos a moldear nuestros días alrededor de la posibilidad de conexión, organizando nuestro paisaje emocional en torno a si alguien notará, responderá o se preocupará. Al hacerlo, entregamos una enorme cantidad de poder a fuerzas más allá de nuestro control. Cuando observamos estos patrones con mayor claridad, empezamos a entender que la espera se convierte en terreno peligroso. Creemos que estamos dejando una puerta abierta, manteniendo la posibilidad y la esperanza. En realidad, permanecemos inmóviles ante un horizonte que nunca cambia, mirando la misma vista día tras día, temporada tras temporada. Imaginemos que otros entenderán nuestras necesidades sin que tengamos que expresarlas, que intuirán nuestras ausencias, descifrarán nuestros silencios, percibirán nuestras luchas porque nosotros hacemos tales esfuerzos para entender las suyas. Pero la realidad humana opera sobre principios más simples. Cada persona se mueve por la vida su propio ritmo, cargando sus propias limitaciones, luchando con preocupaciones invisibles para quienes les rodean. Esperar que alguien cargue nuestra carga interna por nosotros es esencialmente pedirles algo que no pueden proporcionar, sin importar cuánto pueden preocuparse por nosotros, no pueden leer mentes, no pueden sentir lo que sentimos, no pueden sanar heridas que no pueden ver. Esta realización no es una crítica a los demás. Más bien, es una admisión de que a veces proyectamos sobre ellos un papel que nunca prometieron cumplir. Los colocamos en una obra para la que no hicieron audición, les asignamos líneas que nunca aprendieron, y luego nos sentimos decepcionados cuando no actúan como imaginamos. Esta proyección crea una tensión sutil que, con el tiempo, nos distancia de nuestra propia responsabilidad emocional. Nos mantiene enfocados hacia afuera cuando el trabajo que necesita hacerse es interno. Comprender esto no significa abandonar la conexión humana o volver cínico acerca de las relaciones. Significa reconocer que ciertas batallas son profundamente personales. Existen territorios dentro de nuestras vidas donde nadie puede aventurarse en nuestro nombre, ni siquiera aquellos que nos aman más sinceramente. Incluso las personas que se preocupan profundamente por nosotros no pueden luchar estas batallas por nosotros porque el terreno es únicamente nuestro. Moldado por nuestra historia particular, nuestras heridas específicas, nuestro viaje individual. Aprender a luchar solos no significa volverse frío o distante. Significa cultivar una presencia interior que no colapsa en el momento en que alguien no responde como esperábamos. Es una forma de respirar diferente, más enraizada, menos dependiente de la validación externa. Significa aceptar que la autonomía emocional no es aislamiento, sino más bien una forma de madurez que nos permite amar sin aferrarnos a la idea de que la otra persona llenará cada vacío en nuestras vidas. Este camino requiere courage porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos sin máscaras, a reconocer las grietas que queremos ocultar. Debemos enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando, las necesidades que hemos estado negando, los miedos que hemos estado proyectando sobre otros.
Y es precisamente dentro de esta honestidad que la fuerza que nos ha estado faltando comienza a emerger, la capacidad de caminar hacia adelante sin esperar a que alguien tome nuestra mano y nos guíe. Gradualmente, descubrimos que esperar que alguien adivine nuestras necesidades crea una forma de ilusión que nos fragiliza. Pensamos que actuamos con paciencia, pero en el fondo, es una manera de evitar una verdad que nos perturba. Nadie puede vivir en nuestro lugar ni cargar con lo que nos negamos a enfrentar. Nos sorprendimos analizando gestos, interpretando silencios, construyendo escenarios alrededor de pequeñas atenciones o pequeñas ausencias, como si cada de tal revelara algo crucial sobre nuestro valor o nuestra importancia en la vida de alguien. Pero esta búsqueda constante de indicios termina en sernos en una vigilancia emocional que agota. Legamos a confundir la incertidumbre normal de las relaciones humanas con una falta de valor personal, como si cada distancia probara que no merecimos ser elegidos. Sin embargo, esta interpretación es a menudo un espejo distorsionado que no refleja la realidad. Saber todo revela nuestra dificultad para apoyarnos en nosotros mismos, para reconocer que nuestra estabilidad no puede depender de regiones que no controlamos. Cuando dejamos de vigilar cada señal que viene del exterior, aparece otro fenómeno. Notamos que muchas cosas que tomamos como ofensas o negligencias eran simplemente diferencias de ritmo o prioridad. No todos sienten con la misma intensidad. No todos expresan sus emociones con la misma facilidad. Este sagis no significa ausencia de interrecutes, pero si vuelve peligroso cuando proyectamos sobre el nuestras propias inseguridades. Creemos que alguien no responde porque no le importamos, cuando tal vez está absorto en sus responsabilidades, sus pensamientos, sus propias dudas. Y es ahí donde el trabajo interior comienza realmente, distinguir lo que pertenece al otro de lo que pertenece a nuestras expectativas. Esta distinción es esencial porque nos libera de un peso que a menudo hemos construido nosotros mismos. Permite salir de esta búsqueda permanente de aprobación que, sin darnos cuenta, puede orientar toda nuestra postura afectiva. Aprender a luchar solos no es una orden de dureza, sino una invitación a reconquistar nuestro espacio interior. Es aceptar que ciertas heridas no tienen que ser sanadas por la presencia de otros, sino por la suavidad que nos concedimos a nosotros mismos. Es comprender que la estabilidad emocional no se encuentra en las promesas de los demás, sino en la relación que mantenemos con nuestros propios límites. Cuando admitimos esto, aparece una como inesperada. Dejamos de ver a los demás como salvadores potenciales y comenzamos a verlos como compañeros de viajes libres de quedars o partir sin que eso amenace nuestro equilibrio. Esta libertad interior transforma la manera en que entramos en relación. Nos presentamos más auténticamente, sin ocultar nuestras vulnerabilidades pero tampoco sin imponerlas. Es un movimiento más respetuoso, más alineado, donde no buscamos retener a quien no quiere quedarse y donde acogemos con gratitud a quienes eligen avanzar a nuestro lado. Hay una etapa delicada en este proceso, aquella en la que nos damos cuenta de que la espera se convierte en una forma de renuncia a nosotros mismos. Creemos que simplemente estamos dando tiempo a la situación, pero a menudo nos ponemos en pausa, como si nuestra vida quedara suspendida de una decisión que no depende de nosotros. Esta inmovilidad interior es sutil. Seguimos trabajando, hablando, llenando nuestros días, pero una parte de nosotros permanece volcada hacia esa esperanza de que alguien llene un vacío que nunca quisimos nombrar. Es ahí donde comprendimos que la verdadera carencia no es la ausencia del otro, sino la ausencia de nuestra propia presencia. Cuando trasladamos a alguien la responsabilidad de nuestras tranquilidades, le confiamos un papel imposible de mantener, y esta delegación emocional termina tarde o temprano creando frustración porque nadie puede responder exactamente a las necesidades que nosotros mismos no hemos aclarado. Con el tiempo, descubrimos que ciertas decepciones son en realidad revelations, no sobre los demás sino sobre las expectativas que colocamos en ellos. Queremos que percibir nuestras fragilidades sin que tuviéramos que expresarlas, que interpretar nuestros silencios como llamados, que comprender nuestros miedos incluso antes de que los reconociéramos. Esta esperanza aunque humana crea una dinámica injusta. Coloca al otro en una posición que no eligió y nos mantiene en una dependencia afectiva cuya amplitud a menudo ignoramos. Comprender esto no significa culparse a uno mismo, sino reconocer que una parte de nuestro sufrimiento proviene de esta confusión entre vínculo y expectativa. Un vínculo se construye entre dos, pero una expectativa nace a menudo de nuestras carencias. As personals, cuando tomamos conciencia de esta distinción, se instala una forma de lucidez casi como una nueva respiración.
Dejamos progressivamente interpretar cada gesto como una validación o un rechazo, y comenzamos a ver las relaciones por lo que realmente son. Espacios de encuentro, no lugares donde reparar nuestras antiguas heridas. Y es en este aprendizaje donde se encuentra la idea de luchar solos, no contra los demás, sino por uno mismo. Luchar por el espacio interior, por la dignidad, por la paz que merecimos. Este combate no tiene nada de violento. Está hecho de decisiones calmas y renuncias necesarias. Es elegir no correr más detrás de lo que no se vuelve hacia nosotros. Es aceptar que la energía que gastamos, en retener lo que se alega podría nutrir lo que busca entrar. Este desplazamiento interior transforma profundamente la manera en que nos posicionamos en la vida. Nos volvimos menos sensibles a las fluctuaciones externas, menos dependientes de las señales de aprobación, menos invadidos por las expectativas silenciosas. Esto no significa que cerremos nuestro corazón, sino que le ofrecemos una estructura más sólida. Una estructura que no se derrumba la primera señal de distancia. Una estructura que permite amar sin perderse, acoger sin sacrificarse y avanzar sin esperar que alguien trace el camino en nuestro lugar. A medida que avanzamos en esta comprensión, algo cambia en la forma en que percibimos los comportamientos de los demás. Nos damos cuenta de que anteriormente hacíamos una multitud de lecturas emocionales que no siempre eran justas. Y poco a poco descubrimos que muchos gestos que nos parecían determinantes no eran en realidad más que variaciones naturales de las relaciones humanas. El hecho de que alguien esté menos presente un día no significa un desinterés profundo. De la misma manera que una atención puntual no garantiza un compromiso duradero. Esta nueva lucidez nos invita a mirar los vínculos de otra manera, sin esos filtros pesados hechos de miedo y expectativa. Entonces domesticamos una forma de madurez emocional que permite acoger las cosas tal como son, sin dramatizarlas ni idealizarlas. Este enfoque apacigua numerosas inquietudes y vuelve a poner en el centro lo que había sido olvidado, nuestra propia estabilidad. Es a menudo en este momento cuando vimos aparecer un punto esencial, casi fundador, la coherencia. La coherencia entre lo que damos y lo que recibimos, entre nuestros impulsos y los de los demás, entre nuestras necesidades y sus capacidades. Esta coherencia no se mide en comparación sino en sentimiento. Sabemos instintivamente cuando una relación circula en ambos sentidos, cuando los esfuerzos se responden, cuando las presencias se complementan. Y a la inversa, también percibimos cuando algo se desequilibra, incluso si tratamos de minimizarlo. Este desequilibrio no es siempre la señal de un problema, pero se convierte en un punto de atención si respondimos sistemáticamente con más esfuerzos unilaterales. Luchar solos comienza aquí en la capacidad de reconocer cuando estamos empujando una puerta que no se abre. Esta constatación requiere courage porque nos confronta con nuestras propias ilusiones. Pero también es profundamente liberadora. Nos recuerda que ciertas distancias no son juicios sobre nuestro valor sino simplemente indicaciones sobre donde invertir nuestra energía. Cuando aceptamos esta realidad, una forma de espacio interior se abre. Dejamos de querer forzar acercamientos y comenzamos a recentrarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras elecciones, nuestro ritmo, nuestra paz. Este recentramiento no crea un retiro del mundo, sino una presencia más consciente. Nos volvimos menos tentados por las dinámicas donde debimos probar nuestro lugar, y más atentos a los vínculos donde nos sentimos naturalmente acogidos. Este cambio modifica no solo nuestras relaciones, sino también la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Descubrimos una solidez nueva y una confianza que no depende de la constancia de otros, sino de la relación íntima que mantenemos con nuestro propio centro. Luchar solos toma entonces otro sentido. No es luchar sino construirse. Edificar una base interior suficientemente estable para no vacilar al menor silencio. Suficientemente suave para no cerrarse al mundo. Suficientemente firme para no perderse en lo que no nos responde. Es camino interior también revela una verdad que habíamos ignorado durante mucho tiempo. Ciertas presencias no nos hacían realmente bien, pero permanecíamos apegados a ellas por miedo al vacío. Creemos que tener a alguien, incluso poco disponible, valía más que el silencio. Sin embargo, este vacío tan temido se revela a menudo un espacio de reconstrucción más que una señal de pérdida. Cuando dejamos de correr detrás de lo que se alega, descubrimos una respiración que no habíamos sentido desde hace mucho tiempo. Y no hay esa tensión constante, esa necesidad de vigilar las regiones del otro es. A espera de confirmación. En su lugar se instala una claridad.
Tomamos conciencia de quello que interpretábamos como un vinculo era veces simplemente un habito nutrido por el temor de estar solos con nosotros mismos. Esta constatación nunca es agradable, pero es de gran importancia porque recuerda que el apego no garantiza la reciprocidad y que la familiaridad no es sinónimo de equilibrio. Es precisamente en estos momentos de lucidez que se manifiesta la fusa discreta del desapego. El desapego no consiste en cortarse de las emociones ni en pretender que no sentimos nada. Se trata más bien de liberarse de lo que nos quita nuestra paz. Es reconocer que la insistencia nunca ha transformado un desinterés en compromiso, que la paciencia nunca ha cambiado la dirección de alguien que no quiere avanzar hacia nosotros. Este desapego no es un castigo infligido al otro, sino un gesto de protección hacia uno mismo. Permite retomar las riendas de nuestra propia energía, decidir conscientemente no invertir más donde nada regresa, cesar de esperar respuestas a preguntas que el otro no se plantea. Este movimiento interior no tiene nada de egoísta. Al contrario, invita a una relación más justa con uno mismo. Nos recuerda que lo que ofrecemos tiene valor y que este valor merece un espacio donde se realmente acogido. A partir del momento en que adoptamos esta postura, las relaciones toman un aspecto diferente. Dejamos de aferrarnos a las señales débiles y comenzamos a mirar los actos reales. Vimos claramente quien de un paso hacia nosotros y quien se aleja a pesar de nuestra buena voluntad. Escuchamos medir la diferencia entre alguien que está ocupado y alguien que no nos prioriza. Esta distinción que percibimos antes se vuelve casi evidente. Entonces, luchar solos se convierte en una manera de firmar cómodamente la propia dignidad. No es levantar un muro, sino trazar una frontera interior. No es cerrar la puerta a otros, sino dejar de mantener una entreabierta para alguien que nunca tuvo la intención de entrar. Y es en este marco más claro donde encontramos un sentimiento de ligereza que creemos inaccesible. Una ligereza nacida del hecho de que no buscamos convencer, que no dependimos de gestos impredecibles, que no nos construimos alrededor de presencias vacilantes. Avanzamos con más seguridad, conscientes de que lo que es fluido permanece y que lo que resiste no estaba hecho para acompañarnos. A medida que clarificamos estas dinámicas, una transformación profunda se opera en nuestra manera de sentir las relaciones. Lo que antes nos sumerge en la incertidumbre se convierte en un simple indicador y no una amenaza. Dejamos de considerar la distancia de alguien como una prueba de rechazo y comprendimos que refleja a menudo sus propios límites, sus preocupaciones, sus zonas de sombra. Esta comprensión aporta una forma de serenidad que nos faltaba hasta entonces, una manera más suave de estar en vínculo. Y no esperamos que el otro repare nuestras fallas o nuestras ausencias porque hemos aprendido a hacernos cargo de lo que nos pertenece. Este reposicionamiento interior lo cambia todo. Reduce considerablemente el miedo a perder, el miedo a desagradar, el miedo a ser olvidados. Avanzamos con menos aprensión porque sabemos ahora que nuestro valor no se mide por la frecuencia de los mensajes recibidos ni por el grado de atención que se nos concede. Es igualmente en este nuevo estado de ánimo que descubrimos el poder de la lección. Antes nos dejamos levar por el impulso de querer ser aceptados, a veces hasta el punto de olvidar nuestra propia dignidad. Hoy este movimiento se invierte. Observamos la calidad de los vínculos con una mirada más lúcida, más anclada. Percibimos más distintamente las relaciones que nos nutren y aquellas que drenan nuestras fuerzas. Distinguimos los gestos espontáneos que testimonian un interés real de los gestos calculados que solo aparecen cuando el otro tiene algo que ganar. Esta clarificación progresiva no genera dureza sino transparencia. Protege de la ilusión. Evita invertirse en historias agitadas incluso antes de haber comenzado. Luchar solos aquí toma un nuevo sentido. Es defender el espacio mental necesario para permanecer fieles a uno mismo. Es negarse a dispersarse en dinámicas que no conducen a ninguna parte, incluso cuando el apego es difícil al corte. Esta manera más consciente de estar en relación nos enseña también a acoger las pérdidas. Lo que perce una injusticia se convierte hoy en un movimiento natural de la vida. Ciertas personas cruzan nuestro camino por un tiempo, luego se alejan cuando los recorridos dejan de concordar. Esto no significa fracaso sino evolución. Y cuando dejamos de interpretar cada alejamiento como una falta personal, redescubrimos una forma de libertad interior. Y no estamos corriendo detrás de lo que se escapa, ni reteniendo lo que ya no tiene ganas de estar ahí. Dejamos que las cosas sigan su curso no por raíz. Ignición sino por maduras. Y esta maduras cambia radicalmente nuestra relación con el vínculo. Nos permite apreciar más a quienes permanecen, aquellos que avanzan a nuestro lado sin que tengamos que pedir. Aquellos que eligen la relación no por habito sino por deseo sincero. Es en este círculo más restringido pero más auténtico donde encontramos un sentimiento de paz largamente buscado.
En esta nueva manera de vivir las relaciones, nos damos cuenta de que la verdadera estabilidad no depende de la constancia de los demás, sino de la solidez de nuestro propio centro. Es un descubrimiento que al principio puede parecer desconcertante porque durante mucho tiempo creemos que la presencia de otros era el pilar principal del equilibrio interior. Sin embargo, con el tiempo, comprendimos que la seguridad emocional nace de un lugar más íntimo. La forma en que nos hablamos, en que nos respetamos, en que respondimos a nuestras propias necesidades. Este cambio de perspectiva modifica profundamente nuestra relación con la soledad. Lo que parecía antes inquietante se convierte ahora en un espacio de anclaje. Nos damos cuenta de que la soledad no es una carencia, sino una presencia diferente, un terreno donde podemos reconectarnos con nosotros mismos sin ser interrumpidos por las expectativas exteriores. Esta mirada pesiguada permite abordar las relaciones no ya como una necesidad sino como una lección. Y es justamente esta lección la que transforma nuestra postura. No buscamos a toda costa ser indispensables o merecer el lugar que ocupamos en la vida de alguien. Avanzamos con una intención más clara, ser nosotros mismos y dejar que los demás se posicionen libremente. Aquellos que quieren quedarse encontrarán naturalmente su camino hacia nosotros, mientras que aquellos que se alejan ya no serán una fuente de tormento. Este despigo camado no es indiferencia sino una expresión de madurez. Permite observar los comportamientos de los demás sin sentirse amenazado, sin precipitarse en explicaciones que no nos pertenecen. Vimos más distintamente quien vin por elección y quien vin por conveniencia, quien aprecia nuestra presencia y quien la considera como adquirida. Estas distinciones ya no hieren iluminan. Permiten invertir nuestra energía don circula realmente y no en direcciones don se pierde. Hay también en esta evolución interior una manera más suave de approachers. Antes sentíamos la necesidad de convencer, de explicar, de probar, de ahora en adelante este impulso desaparece poco a poco. No buscamos forzar una comprensión porque sabemos que lo que es auténtico no necesita ser justificado. Escuchamos más, observamos más y actuamos con más coherencia. Y esta coherencia se convierte en una forma difusa tranquila. Nos ayuda a poner límites sin agresividad, a expresar nuestras necesidades sin culpabilidad, a reconocer nuestras emociones sin dejarlas dirigir todo nuestro comportamiento. Este modo de relación más pesado y más claro permite evitar los apegos dolorosos y preservar lo que realmente importa. Luchar solos en esta etapa ya no es una defensa contra el mundo exterior, sino una construcción interior. Es la lección consciente de crecer, de enderezarse, de permanecer fieles a nosotros mismos cuando las circunstancias se vuelven inciertas. Legados a esta etapa, comprendimos que aprender a luchar solos no es una afirmación de orgullo, sino un acto de claridad. Es reconocer que la vida no se construye alrededor de lo que los demás nos dan, sino alrededor de lo que decidimos crear a partir de nosotros mismos. Esta comprensión no nace de un momento espectacular, sino de una acumulación de tomas de conciencia, de matices percibidos en nuestras propias reacciones, de repeticiones emocionales que terminamos por descifrar. Nos damos cuenta entonces de que esperar a los demás nos mantiene en un estado de suspensión, una forma de espera que agaba nuestro propio movimiento. Solo al retirar esta espera redescubrimos nuestra capacidad de avanzar, de elegir, de respirar. La fuerza que buscábamos en otra parte se manifiesta finalmente, no como una resistencia, sino como una presencia interior que se afirma sin ruido. Esta nueva presencia permite abordar las relaciones con un equilibrio que no imaginábamos posible. No buscamos ser comprendidos sistemáticamente. No dependimos de la validación o de la constancia de alguien para sentirnos alienados. Descubrimos que los vínculos más sólidos son aquellos donde cada uno se mancha de pie por sí mismo, donde el encuentro no es una necesidad sino una elección, donde la proximidad se nutre de una libertad mutua. Así cuando alguien se aleja, el dolor ya no se convierte en un desgarro insuperable, sino en una transición que atravesamos con más suavidad. Y cuando alguien permanece ya no es una victoria personal, sino la simple expresión de un acuerdo interior de una armonía natural. Esta mirada nos libera de las expectativas que agatan de las persecuciones. Que hieren de las ilusiones que encadenan. En el fondo, luchar solos equivale a recordar que nuestra dignidad no es negociable. No depende de la frecuencia de los mensajes recibidos, de las invitaciones compartidas, ni de la atención concedida. Reposa sobre la manera en que nos respetamos, en que nos levantamos, en que elegimos avanzar, incluso cuando falta el apoyo exterior. Esta dignidad se convierte en una brújula silenciosa, una manera de permanecer fieles a lo que sentimos justo, incluso cuando eso implica dejar partir ciertas personas o ciertas historias.
Aceptor esto no ser el corazón. Al contrario, lo protege perque continuar amando de manera sana aberta auténtica. Y así como descubrimos que lo que más temíamos, estar entregados a nosotros mismos, era en realidad la etapa necesaria para extraer una forma más profunda de libertad interior. Y finalmente comprendimos que dejar de esperar a los demás no es una renuncia a las relaciones, sino una manera más verdadera de vivirlas. Dejamos de pedir a los demás lo que no pueden ofrecer y nos autorizamos a recibir lo que viene con sinceridad. Avanzamos más ligros, con menos miedo y más confianza, sabiendo que lo que la vida retira habrá a menudo el camino a lo que prepara. Luchar solos no es, pues, una lucha contra el mundo, sino un encuentro con uno mismo. Un encuentro que una vez asumido, transforma profundamente nuestra manera de ser, de amar y de avanzar, libres de esas cadenas invisibles que nosotros mismos habíamos forjado. Es en esta libertad recién descubierta donde encontramos la perdoya más hermosa. Al aprender a estar completos solos, nos volvimos finalmente capaces de estar plenamente presentes con los demás. Y no desde la carencia sino desde la plenitud. Y no desde el miedo sino desde la elección. Y no desde la dependencia sino desde la libertad mutua. Y es entonces cuando las relaciones verdaderas pueden florecer, aquellas que no necesitan ser forzadas, explicadas o justificadas. Aquellas que existen porque ambas partes eligen estar aje no porque necesitan llenar un vacío sino porque desean compartir una plenitud. Estas son las relaciones que nos nutren, que nos elevan, que nos acompañan sin aprisionarnos. El camino hacia esta comprensión no es lineal. Habrá momentos de retroceso, días en los que la vieja tentación de esperar regresa, instantes en los que la necesidad de validación externa resurge. Pero cada vez que regresamos a nuestro centro, cada vez que elegimos nuestra propia presencia sobre la esencia del otro, fortalecemos esa estructura interior que nos sostiene. Esta es la verdadera victoria. No necesitar ganar ninguna batalla externa porque hemos conquistado nuestro propio espacio interior. No buscar ser elegidos porque nos hemos elegido en nosotros mismos. No esperar ser salvados porque hemos aprendido a ser nuestro propio refugio. Y en este refugio interior, paradójicamente, encontramos la puerta de salida hacia conexiones más auténticas, más profundas, más reales. Porque solo cuando dejamos de necesitar desesperadamente a los demás, podemos finalmente amarlos libremente.